Islamic Republic of Pakistan and Bosnia and Herzegovina. I will now request the consent of the Honourable Prime Minister, Mr. Imran Khan, to begin the MOU signing process. Thank you. Thank you, Prime Minister. I request the Minister for Security of Bosnia and Herzegovina, Mr. Selma Siketic, and the Minister for Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan, Chaudhry Fawad Hussain, to sign the Memorandum of Understanding on Scientific and Technological Cooperation between the Ministry of Science and Technology of the Islamic Republic of Pakistan and Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina. I now request the Minister for Security of Bosnia and Herzegovina, Mr. Selma Siketic, and the Minister for Interior of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Ijaz Ahmad Shah, to sign the agreement between the Government of Islamic Republic of Pakistan and the Council of Ministers of Bosnia and Herzegovina on readmission of their own citizens and the accompanying protocol of the said agreement. Sad ću pozvati ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine i ministra unutrašnjih poslova Pakistana da pristupe potpisivanju sporazuma o readmisiji vlastitih građana i prigodnih protokola. जैसा कि आप देख रहे हैं जी नाज़रीन, इस वक्त इजाज़ अहमद शाह पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर और उनके मनसिब जो कि बोस्निया हर्ज़ेगोविना से आए, उन्होंने MOU पर दस्तखत किए, फाइल्स एक्सचेंज हुई। और इससे पहले फवाद चौधरी जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर हैं, उन्होंने भी अपने यहाँ मनसिब के साथ साइनिंग सेरेमनी की। Of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Imran Khan, to deliver his remarks to the media. Time bismo zaključili ceremoniju potpisanja sporazuma. Sad ću zamoliti premijera Islamske Republike Pakistan da nam se obrati. Bismillahirrahmanirrahim. I want to welcome the chairperson of the Bosnian presidency, Mr. Shafiq Jafar. I want to welcome him to Pakistan, and I want to tell him that the people of Pakistan have had a special place for Bosnia since the 90s, when Bosnia went through the worst period, a tragic time in Bosnia. People of Pakistan have ever since then stood with the people of Bosnia. Dobrodošlicu predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine u Pakistan i da kažem ovom prilikom da Pakistan, naši ljudi i Pakistan kao država oduvijek osjećaju posebnu privrženost Bosni i Hercegovini. Privrženost i saosjećanje poteškoćama kroz koje su građani Bosne i Hercegovine prošli još 90-ih i da ta privrženost i prijateljski odnos između naših zemalja nikad nije prestao. And today we have signed agreements, but also decided that we want to improve our relationship, our trade relationship, which unfortunately right now is only 4.5 million euros, which is nothing. So we have had meetings, and we will continue to have further meetings to improve
our trade and cooperation in every field. Istina je da danas potpisujemo dva jako bitna sporazuma za naše obe zemlje, ali smo se pored toga dogovorili da moramo da ojačamo saradnju u različitim oblastima saradnje, u oblastima u kojima postoji dosta dodatnog prostora za unapređenje naše saradnje. Recimo kad govorimo o trgovinskoj razmjeni, trenutno trgovinska razmjena je 4,5 milijuna eura, što je stvarno nedovoljno. I zbog tog smo danas razgovarajući zaključili da treba da pronađemo nova rješenja, da pronađemo nove načine na koje ćemo poboljšati ne samo trgovinsku razmjenu, već i saradnju u različitim drugim oblastima od interesa. And I wanted to thank Mr. Asad Jafar for the support by Bosnia to the stance of Pakistan regarding Kashmir. Bosnian government took a very principled stance, and they talked about the rights of the people of Kashmir, a just settlement, and I explained to His Excellency that India unfortunately has been taken over by a fascist extremist ideology, it's not just what they are doing in Kashmir, but what is happening to minorities and especially to Muslims in India. Također sam htio da se zahvalim gospodinu predsjedavajućem na podršci koju je Bosna i Hercegovina pružila Pakistanu, konkretno na jako principijelnom stavu koji je predsjedništvo Bosne i Hercegovine zauzelo po pitanju Džamo i Kašmira. Razgovarali smo na tom u prethodnom sastanku. Ja sam govorio o svemu onom što se dešava pod nadzorom fašističkog režima i govorio sam o konkretnim problemima ljudi koji su žrtve takve opresije u ovoj oblasti. And we also discussed what's happening in France. Both of us condemned the terrorist acts by Muslims in France, like all countries would condemn them. But at the same time, we felt that for inter-religious harmony, it is important that freedom of speech is not used as an instrument to hurt the feelings of any religious community. Također smo ovom prilikom govorili o onom što se desilo u Francuskoj i obojica smo osudili napade koje su počinjeni od strane muslimana u Francuskoj. Te napade su osudili i predstavnici velikog broja drugih zemalja. Međutim, jako je bitno reći, osim te osude, da treba da se poštuje sloboda govora, naravno, ali također ne treba da se koristi ili zloupotrebljava da bi se povrijedili osjećaji bilo koga drugog. Any insult, ridicule, any mocking of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam causes the greatest pain to the Muslim community. And European powers, Western countries must understand that you cannot use freedom of speech as a weapon to cause Muslims pain by insulting a Prophet, peace be upon him. Ismijavanje i ruganje pokloniku Muhamedu od strane bilo koga uzrokuje veliki bol muslimanima širom svijeta. I jednostavno treba da se shvati da takvo nešto nije prihvatljivo i treba da se ima razumijevanja za muslimane širom svijeta u ovom smislu. And unless this is understood, this cycle of violence will keep happening. There will be provocation, Muslims will react, there will be a reaction against the Muslims living in Western countries, and specifically in France, which will lead to marginalization, ghettoization, more radicalization. And so this cycle will continue unless there is an understanding, respect for the sentiments of every religious community, and specifically Muslims living in Europe.
Bitno je prekinuti ovaj ciklus nasilja koji postoji. Sve dok ne postoji poštovanje, sve dok dolazi do ovakvih slučajeva izrukivanja, ismijavanja, vrijeđanja religioznih ili bilo kojih osjećaja bilo koje druge grupe, ta druga grupa reaguje. Takve reakcije izazivaju reakcije grupe koja je izazvala njihove. Tako da taj ciklus jednostavno nastavlja da se dešava i na taj način se ne dolazi do konstruktivnog rješenja, a konstruktivno rješenje je upravo u onom što sam pomenuo prvo, a to je razumijevanje. Dakle, kad budemo imali razumijevanja za osjećaje drugih, ovakvih problema više ne bi trebalo da bude. Finally, I want to thank His Excellency for his kind invitation for me to visit Bosnia, and I want to reiterate that it would give me the greatest pleasure because of my understanding of the history of Balkans, specifically Bosnia, and I really look forward to it, and I thank him for his invitation. Htio bih iskoristiti ovu priliku da se zahvalim predsjedavajućem predsjedništva na pozivu da posjetim Bosnu i Hercegovinu. Ja bih stvarno volio da posjetim Bosnu i Hercegovinu jer sam dosta čitao, dosta me zanimala Bosna i Hercegovina. Generalno me dosta zanima Balkan i unaprijed se radujem toj budućoj posjeti. Chairman of the Presidency of Bosnia and Herzegovina to deliver his statement to the media. Hvala vam lijepo. Poštovani premijeru, poštovani ministri, uvažene dame i gospodo, prije svega želim da izrazim svoje zadovoljstvo što se danas nalazim u zvaničnoj posjeti prijateljskoj Islamskoj Republici Pakistan. Dear Prime Minister, dear ministers, I would like to share with you my gratitude and happiness for this opportunity to finally visit the Islamic Republic of Pakistan. Zahvaljujem se premijeru gospodinu Imranu Khanu na pozivu i evo radostan sam što sam nakon godinu dana uspio da se ova posjeta, što smo uspjeli da se ova posjeta realizira. I thank you, Prime Minister, for the invitation, and I have to say that I'm really glad that after a year this visit is finally taking place. Pakistan i Bosna i Hercegovina su dvije izuzetno prijateljske države koje nemaju otvorenih pitanja i imaju sve uvjete za najbolju moguću saradnju. Pakistan and Bosnia and Herzegovina have always been two very friendly countries. There are no open issues between our countries. However, what we have plenty of are the opportunities for expanding the cooperation that already exists between us. Želim da se zahvalim za pomoć koju je Pakistan pružao Bosni i Hercegovini i za vrijeme rata i poslije rata. Nikada nećemo zaboraviti tu pomoć. Nećemo zaboraviti vaše snage u UNPROFOR-u i u SFOR-u koje su bile u Bosni i Hercegovini i imale misiju stabilizacije mira. I also have to thank you for all the assistance you provided to Bosnia and Herzegovina during the war, after the war. I have to thank you for sending your people within the peacekeeping troops within the United Nations, UNPROFOR, and then stabilization force afterwards, and helping Bosnia and Herzegovina recover in that way as well. I mi iz Bosne i Hercegovine, koliko su nam mogućnosti dozvoljavale, smo pokušali da pružimo pomoć Pakistanu onda kada je bio zemljotres. Naši ljekari su dolazili ovdje u Pakistan, napravljena je jedna škola, ambulanta. To je onoliko koliko može Bosna i Hercegovina kao jedan, možemo slobodno kazati, simbolični čin koji dokazuje jedno iskreno prijateljstvo i sa naše strane. We have tried responding in kind to the assistance that you've sent our way. Perhaps that assistance was symbolic because Bosnia and Herzegovina does not have much to offer in that regard. However, we have offered what we have, and we have shared with you. We have sent our doctors following the earthquake in Pakistan. Schools and ambulances have been built, and we have done what we were able to do at that difficult time. Razgovarali smo kako da unaprijedimo naše odnose. Danas smo potpisali 2 sporazuma, memorandum o naučno-tehnološkoj saradnji i sporazum o readmisiji. Za obje države su ovo 2 vrlo važna sporazuma. Trebamo da u oblasti
ekonomskih odnosa dignemo nivo robne razmjene na onaj stepen kakav je moguć, jer 4,5 milijuna eura na godišnjem nivou je zapravo zanemarljivo u odnosu na mogućnosti jedne i druge države. We have discussed the opportunities for further cooperation. Today we have signed two very important agreements on readmission and science technological cooperation. However, we also discussed different opportunities. One of them is definitely the increase in trade exchange, which currently at 4.5 million euro obviously can be much improved regarding the resources and the possibilities that both of our countries have. Vjerujem da je to moguće postići i u namjenskoj industriji, i u elektroenergetskom sektoru, i u poljoprivredi. Ima ideja kada je u pitanju diplomatska akademija ovdje u Pakistanu i pohađanje te diplomatske akademije od ljudi u Bosni i Hercegovini. Dakle, ima mnogo ideja, smo danas čuli na ovim sastancima. Ja se zahvaljujem svima onima koji su iznosili te ideje i vjerujem da će one biti realizirane. Nije moguće to sada sve pobrojati. Military industry, agriculture, economy, diplomatic academy here in Pakistan are only some of the opportunities that we have touched upon. I will not mention all of them because that would take too long, but there are definitely very good opportunities for cooperation to be explored in the future. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je zauzelo stav i oglasilo se vezano za Kašmir onako kako je to premijer kazao, i mi tu nemamo nikakve dileme. To je odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Mi imamo kolektivnog šefa države, dakle odluka je konsenzus članova predsjedništva. Pitanje Kašmira se mora rješavati mirnim putem. Ljudska prava ljudi u Kašmiru se moraju poštovati i pitanje Kašmira se mora rješavati u skladu sa relevantnim rezolucijama Ujedinjenih nacija. To je stav koji je na tragu i međunarodnog prava i na tragu pravde. I Bosna i Hercegovina jednostavno slijedi pravdu i međunarodno pravo. As the Prime Minister said, Bosnia and Herzegovina issued a statement regarding the situation in Kashmir. Bosnia and Herzegovina, specifically the presidency of Bosnia and Herzegovina, which is the head of state in our case. And in this case, we took a joint stance. And our stance was very clear. The human rights of all the citizens of Kashmir must be respected. Human rights must be the priority. The peaceful resolution must be found. And it is very important to act in line with the conventions regarding the human rights, specifically the United Nations human rights conventions, and that is where the solution must lie in this case. Danas smo ponovo osudili terorističke napade i u Francuskoj i u Austriji i diljem svijeta. Terorizam je jedno svjetsko zlo koje nikada nije riješeno jedan problem, samo je proizvodilo nove probleme i tu kada je naš zajednički stav u pitanju nema nikakve dileme. We condemn the terrorist attacks that took place in France, Austria, but also many other places throughout the world. And we have a joint stance on this issue. And the issue is that terrorism is a global evil and nothing good can come out of that evil. Naravno, osudili smo i islamofobiju koja je prisutna danas u svijetu i to je nešto što je apsolutno neprihvatljivo i neprihvatljivo je da se vrijeđaju vjerska osjećanja muslimana. We have also condemned the, unfortunately today, rampant Islamophobia that exists throughout the whole world, which is simply unacceptable. It cannot be accepted that religious feelings of Muslims throughout the world are insulted. Iako je ljudska sloboda neograničena, ili bi trebala da bude neograničena, ona ima jedno ograničenje, a to je sloboda drugog čovjeka. Human freedom is unlimited, should be unlimited. However, there is one limitation that has to be recognized, and that single limitation is the freedom of another man. O tome se mora voditi računa. That has to be taken into account. Danas na ovom svijetu treba da vodimo računa svi o svim osjećanjima. And that has to be taken account by everyone about the feelings of everyone else. Da idemo u susret
da idemo u susret, da gradimo jedinstvo u različitosti. We need to build bridges, we need to meet, we need to build unity around diversity. Moja zemlja je takva zemlja. Moja zemlja je multietnička zemlja. My country is a multi-ethnic country. I mi gradimo društvo jedinstva u različitosti. And that is how our country was built. We have built the unity of society of Bosnia and Herzegovina around the diversity that we have. I ja mislim da to treba da bude i da je to naše bogatstvo, a ne razlog za svađe i za sukobe. I see that as wealth. I do not see it as a reason for any contempt or any disagreements. Ali u tome svemu treba biti jako brižljiv i voditi računa o svakom detalju. However, we have to be very careful and we need to take into account all the relevant considerations Kako se ne bi drugi i drugačiji povrijedio. so that we avoid hurting anyone else. Inače, u svijetu je potrebno više dijaloga ovakve vrste. What we need globally are dialogues of this type. I na kraju razgovarali smo i o pandemiji korona virusa. Obaviješten sam da se Islamska Republika Pakistan uspješno nosi sa tom pandemijom. I zahvalan sam i Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve poteškoće, uspješno se do sada nosila sa pandemijom koronavirusa i zahvalan sam premijeru na spremnosti da se i na tom planu pomogne Bosni i Hercegovini. Naravno, ja sam u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine pozvao i svog i našeg prijatelja, poštovanog Imrana Kana, da dođe u Bosnu i Hercegovinu i bit će nam zadovoljstvo da ga ugostimo i da pokušamo da tom prilikom vratimo makar djelić gostoprimstva koji je nama ukazano od samoga dolaska ovdje u Pakistan. Hvala vam još jedan puta. We have also discussed the COVID-19 pandemic, and I was glad to hear that Pakistan has so far successfully fought, mostly successfully fought the first surge of this pandemic. I'm also happy to report that Bosnia and Herzegovina has also mostly successfully fought the first surge of the pandemic. And I have to thank the Prime Minister for offering assistance to Bosnia and Herzegovina if needed in this regard as well. Also, it was my pleasure to invite my friend and our friend, dear Mr. Imran Khan, to visit Bosnia and Herzegovina, and I hope to see him soon. Thank you.